Харидас Такур почтил лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, и в ответ Господь, охваченный любовью, обнял его. Durahoite danda paranama kore sanatan Prabhu bolai bora bora korite alingan. Sanatan Goswami offered his obeisances and dandavats from a distant place, but Sri Chaitanya Mahaprabhu called him again and again to embrace him. Санатана Госвами выразил почтение Господу и сделал дандават издалека, но Шри Чайтанья Махапрабху стал позывать его к себе, чтобы обнять. Aparada boye teha milite na aila Mahaprabhu milibari se tai gela. Out of fear of committing offenses, Sanatana Goswami did not come forward to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Lord, however, went forward to meet him. Из опасения совершить оскорбление Санатана Госвами не подходил к Чайтанье Махапрабху, но Господь сам подошел к нему, чтобы поприветствовать. Sanatana Bhagipachi Korine Gaman Balat Kori Dhari Prabhu Koila Alingan. Sanatana Goswami backed away, but Sri Chaitanya Mahaprabhu caught him by force and embraced him. Санатана Госвами отпрянул назад, но Шри Чайтанья Махапрабху схватил его и обнял. Dui jana lao Prabhu boshila prindate nirvina sanatan lagila koite. The Lord took them both with him and sat down in a sacred place. Then Sanatana Goswami, who was advanced in renunciation, began to speak. Господь вел их с собой и усадил в освященном месте. Когда они сели, Санатана Госвами, не привязанный ни к чему, произнес такие слова. Ita lagi aino mui poila viparito seva yogya nahi aparad karo niti niti. I came here for my benefit, he said, but I see that I'm getting just the opposite. I am unfit to render service. I simply commit offenses day after day. Я пришел сюда, чтобы получить благо, сказал он, но вижу, что все получилось наоборот. Я не годен для служения. Вместо того, чтобы служить, я просто каждый день совершаю оскорбления. Sahaje nitya jati mui dushta papashoy more tumi chunile more aparadahoy. By nature, I am low born. I am a contaminated reservoir of sinful activities. If you touch me, sir, that will be a great offense on my part. Я по природе своей низок. Я оскверненный сосуд, полный грехов. Когда ты касаешься меня, мой господин, одним этим я уже наношу тебе оскорбление. Tahate amara angi kandura sarakta chale tomar angi lagi tabus parshat tumi bole. Moreover, blood is running from infected itching sores on my body, smearing your body with moisture, but still you touch me by force. К тому же, кровь течет из гнойных людячих язв на моем теле, пачкает тебя, но все равно, помимо моей воли, ты касаешься меня. Bibatsa sparshitena koro grina leshe eaparadimor habisarvanashe. My dear sir, you do not have even a pinch of aversion to touching my body, which is in a horrible condition. Because of this offense, everything auspicious will be vanquished for me. Мой дорогой господин, ты сам не чувствуешь ни малейшего отвращения касаясь моего тела, которое пребывает в ужасном состоянии. Но я из-за этого оскорбления лишусь всего.
tate iha rohile mora nahoy kalyan agyadeha ratadeki gawa brindaban. Therefore, I see that I will get nothing auspicious by staying here. Kindly give me orders, allowing me to return to Vrindavan after the Rath Yatra festival. Поэтому я вижу, что не будет ничего хорошего, если я останусь здесь. Пожалуйста, вели мне вернуться в Вриндаван после Радха-ятры. Jagadananda Pandite Ami Jukti Puchila Vrindavan Jaiti Teho Upadesha Dila. I have consulted Jagadananda Pandit for his opinion, and he has also advised me to return to Vrindavan. Я спросил совета у Джагадананды Пандита, и он тоже посоветовал мне уйти в Вриндаван. Eta Shuni Mahaprabhu Saroshantare Jagadanande Krudaha Kore Tiraskare. Hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in an angry mood, began to chastise Jagadananda Pandit. Услышав это, Чайтанья Махапрабху стал в гневе бранить Джагадананду Пандита. Kale kara baturaya jaga aichi garve hoilo tuma sabareha upadesh korite lagilo. Jaga is a new boy, but he has become so proud that he thinks himself competent to advise a person like you. Джага, Джагадананда Пандит, еще совсем мальчишка, но уже так возгордился, что считает себя вправе давать советы таким, как ты. Vyavahare paramarte tumi taraguru tulya tumare upadeshe najani apana mulya. In the affairs of spiritual advancement and even in ordinary dealings, you are on the level of his spiritual master. Yet not knowing his own value, he dares to advise you. В духовной жизни и даже в мирских делах ты для него как духовный учитель, но не понимая своего положения, он осмеливается давать тебе советы. Amar upadeshta tumi pramanik arja tumareha upadeshe balaka koryachi karja. My dear Sanatan, you are on the level of my advisor, for you are an authorized person, but Jaga wants to advise you. This is but the impotence of a naughty boy. Дорогой Санатана, даже я прислушиваюсь к твоим советам, ибо все понимают твой авторитет. Но Джага осмеливается советовать тебе, что это как не дерзость невоспитанного мальчишки. Shuni Sanatan Payedari Prabhure Kohilo Jagadanandar Sobhagya Ajese Janilo. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was thus chastising Jagadananda Pandit, Sanatan Goswami fell at the Lord's feet and said, I can now understand the fortunate position of Jagadananda. Когда Чайтанья Махапрабху стал бранить Джагадананду Пандита, Санатана Госвами припал к его стопам и сказал: «Теперь я понимаю, какая удача выпала на долю Джагадананды». Apanara asobhagya aji hoila gyan jagate nahi Jagadananda samabhagyavan. I can also understand my misfortune. No one in this world is as fortunate as Jagadananda. Я также теперь понял, как не повезло мне. В целом мире нет никого удачливее Джагадананды. Jagadanandi piyao atmi jata shudaras mori piyao gaurav stuti nimbani sindaras. Sir, you are making Jagadananda drink the nectar of affectionate relationships, whereas
By offering me honorable prayers, you are making me drink the bitter juice of Nimba and Nishinda. Господин, Джагадананде, ты даешь пить нектар своей любви, а восхваляя, превознося меня, ты поешь мне горьким соком плодов Нимба и Нишинда. Ajiha nahila more atmi jatagyan more abhagya to me svatantra bhagavan. It is my misfortune that you have not accepted me as one of your intimate relations, but you are the completely independent, supreme personality of Godhead. Мне не повезло потому, что ты так и не приблизил меня к себе. Но что поделать? Ты полностью независимый Господь, Верховная Личность. Shuni Mahaprabhu Kichula Jita Hoila Mane Tare Santoshite Kichu Bolene Bachane. Hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was somewhat ashamed. Just to satisfy Sanatana Goswami, he spoke the following words. Услышав это, Чайтанья Махапрабху несколько смутился. Чтобы успокоить Санатану Госвами, он сказал такие слова. Jagadananda Priya Amar Nahitoma Hoite Maryada Langanami Na Paron Sahite. My dear Sanatan, please do not think that Jagadananda is more dear to me than you. However, I cannot tolerate transgressions of the standard etiquette. Дорогой Санатана, пожалуйста, не думай, что Джагадананда дороже мне, чем ты. Но я не могу терпеть, когда преданные нарушают этикет. Kaha tumi pramanika shastre pravino kaha jaga kalikari batua novino. You are an experienced authority in the Shastras, whereas Jaga is just a young boy. Ты признанный знаток Писаний, тогда как Джага всего лишь новичок. Amakeha bujaiti tumi dharashakti katatai bujacha vyavahara bhakti. You have the power to convince even me. In many places you have already convinced me about ordinary behavior and devotional service. Ты способен убедить даже меня? Сколько раз я следовал твоим наставлениям в том, что касается повседневной жизни и преданного служения. Tomari upadesha kore na jai sahan ataiva taryami karya barchan. Jaga's advising you is intolerable for me. Therefore, I am chastising him. Мне невыносимо слышать, что Джага дает тебе советы, поэтому я и ругаю его. Bahiranga jnane tomare nakare stavan tomarguni stuti korai jaichi tomargun. I offer you praise because I think of you as being outside an intimate. I offer you praise not because I think of you as being outside an intimate relationship with me, but because you're actually so qualified that no one is forced to praise. That one is forced to praise your qualities. Я восхваляю тебя не потому, что считаю посторонним. Просто твои достоинства невозможно не восхвалять. Yadyapi koraha mamata bahujani hoy priti svabhave kahate konabhavudoy. Although one has affection for many persons, different types of ecstatic love awaken according to the nature of one's personal relationships. Хотя человек может испытывать самые теплые чувства к разным людям, он проявляет любовь к каждому из них по-разному, в зависимости от отношений, связывающих их. Tomar deha tumi karo vibatsa gyan, tomar deha amri lage amrita saman. You consider your body dangerous and awful, but I think your body is like nectar. Ты считаешь свое тело зараженным и отталкивающим, но для меня оно как сосуд с нектаром.
Aprakrita deha tomar prakrita kabunoi tatapi tomar tate prakrita buddhi hoy. Actually, your body is transcendental, never material. You are thinking of it, however, in terms of material conception. На самом деле, твое тело полностью духовно. В нем нет ничего материального, хотя сам ты считаешь свое тело состоящим из материи. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives his opinion about how a person completely engaged in the service of the Lord transforms his body from material to transcendental. Комментарий. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур объясняет, почему тело человека, полностью занятого служением Господу, преображается из материального в духовное. He says, a pure devotee engaged in the service of Lord Krishna has no desire for his personal sense gratification, and thus he never accepts anything for that purpose. Он пишет, чистый преданный, занятый служением Господу Кришне, не стремится услаждать свои чувства и никогда ничего не использует с этой целью. He desires only the happiness of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and because of his ecstatic love for Krishna, he acts in various ways. Единственное, чего он желает, это приносить счастье Верховной Личности Бога, Кришне. Во всем, что он делает, им движет экстатическая любовь к Кришне. Karmis think that the material body is an instrument for material enjoyment, and that is why they work extremely hard. Карми считает свое материальное тело инструментом для материальных наслаждений и потому трудится, не покладая рук. A devotee, however, has no such desires. Однако у преданного нет подобных желаний. A devotee always engages wholeheartedly in the service of the Lord, forgetting about bodily conceptions and bodily activities. Забывая о своем теле и соображениях, связанных с телом, преданный всегда поглощен служением Господу. The body of a karmi is called material because the karmi, being too absorbed in material activities, is always eager to enjoy material facilities. But the body of a devotee who tries his best to work very hard for the satisfaction of Krishna by fully engaging in the Lord's service must be accepted as transcendental. Тело карми именуется материальным потому, что такие люди полностью погружены в материальную деятельность и всегда стремятся наслаждаться материальными удобствами. Но тело преданного, которое, не покладая рук, трудится ради удовлетворения Кришны, полностью посвятить себя преданному служению, необходимо считать духовным. Whereas karmis are interested only in the personal satisfaction of their senses, devotees work for the satisfaction of the Supreme Lord. В отличие от карми, которых интересует только чувственное удовольствие, преданные трудятся ради удовлетворения Верховного Господа. Therefore, one who cannot distinguish between devotion and ordinary karma may mistakenly consider the body of a pure devotee material. Поэтому тот, кто не может отличить преданность от обыкновенной кармы, может по ошибке считать тело чистого преданного материальным. One who knows does not commit such a mistake. Но знающий человек никогда не допустит подобной ошибки. Non-devotees who consider devotional activities and ordinary material activities to be on the same level are offenders to the chanting of the transcendental holy name of the Lord. Непреданные, приравнивающие преданное служение к обычной материальной деятельности, оскорбляют трансцендентное святое имя Господа. A pure devotee knows that a devotee's body, being always transcendental, is just suitable for rendering service to the Lord. Чистый преданный знает, что тело преданного, будучи всегда духовным, предназначено только для служения Господу. A devotee on the topmost platform of devotional service always humbly thinks that he is not rendering any devotional service. Преданный, находящийся на высшем уровне преданного служения, всегда смиренно думает, что ничего не делает для Бога.
He thinks that he is poor in devotional service and that his body is material. Он считает, что у него нет никакой преданности и что его тело материально. On the other hand, those known as the Sahajiyas foolishly think that their material bodies are transcendental. С другой стороны, так называемые сахаджии глупо полагают, что их материальные тела стали духовными. Because of this, they are always bereft of the association of pure devotees, and thus they cannot behave like Vaishnavas. Это лишает их возможности общения с чистыми преданными, и потому они не могут вести себя, как подобает Вайшнаву. Observing the defects of the Sahajiyas, Srila Bhaktivinoda Thakur has sung as follows in his book Kalyana Kalpataru. Шрила Бхактивинода Такур, который видел все эти пороки сахаджи, в одной из песен, вошедших в книгу Кальяна Калпатару, пишет следующее. Amita Vaishnava e Buddhi Hoilo Amani Nahabhyami Pratistasha Ashi Vidoya Dushibe Hoibo Niraya Gami Nije Shrestha Jani Uchishtadidane Habi Abhimana Bora Tashishatava Takiya Sarvada Nalaiba Puja Karo. If I think I am a Vaishnava, I shall look forward to receiving respect from others. Если я возомнил себя вайшнавом, я стану требовать почтения от других. And if the desire for fame and reputation pollutes my heart, certainly I shall go to hell. А когда стремление к славе и почету осквернит мое сердце, то я отправлюсь в ад. By giving others the remnants of my food, I shall consider myself superior and shall be burdened with the weight of false pride. Раздавая другим остатки своей пищи, я стану считать себя лучше других, сгибаясь под бременем гордыни. Therefore, always remaining your surrendered disciple, I shall not accept worship from anyone else. Поэтому, всегда оставаясь твоим смиренным учеником, я не стану принимать почести ни от кого. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami has written Антья-лила 2028. В связи с этим Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Антья-лиле 2028. Premar Svabhava Jahan Premara Sambandha Semani Krishnamor Nahi Premaganda. Wherever there is a relationship of love of Godhead, the natural symptoms are that the devotee does not think himself a devotee, but always thinks that he has not even a drop of love for Krishna. Тот преданный, которого связывают с Богом узы любви, никогда не считает себя преданным и думает, что у него нет даже капли любви к Кришне. So here it's a detailed analysis of the mentality of a devotee, the proper mentality of a devotee. Итак, здесь идет подробный разбор должного умонастроения преданного. As we find, of course, also in the Shikshastakam prayers. Мы можем найти подобное также в молитвах Шикшаштака. Srinadapi Sunichena Tarori Vasahishnuna Manina Manadena Kirtaniya Sadahari, that one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw on the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Говорится, что нужно воспевать святые имена в смиренном состоянии ума. Нужно быть смиреннее, чем трава, лежащая на дороге, и терпеливее, чем дерево. Нужно быть свободным от всякого чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение каждому. В таком смиренном состоянии ума можно постоянно воспевать святые имена. So a devotee is humble
Итак, преданный смиренен, seeing himself to be insignificant and to be servant of the servant of the servant of the servant of Krishna. считая себя смиренным, считая себя просто маленьким слугой, слуги Кришны. He doesn't like to hear himself glorified. И ему не нравится, когда его прославляют. Of course, we see to some extent Srila Prabhupada allowed disciples to serve him and glorify him. Конечно, мы видим, что Шрила Прабхупада разрешал ученикам служить ему и до какой-то степени прославлять его. Because it's also the duty of the spiritual master to accept service and to some degree worship. Потому что это обязанность духовного учителя – принимать служение и даже поклонение до какой-то степени. But on his Vyasa Puja, Srila Prabhupada said that it is not man worship. Но на своей Вьясапудже Шрила Прабхупада говорил, на самом деле поклоняются не мне. It is not man worship. Man worship. Man, worship of a man. Это не поклонение человеку, говорил Шрила Прабхупада. The spiritual master is accepting service, worship on behalf of Krishna. Духовный учитель принимает поклонение от имени Кришны. He is offering everything to Krishna. Он всегда все предлагает Кришне. He is not accepting for his own aggrandizement or for his own enjoyment. Он ничего не принимает для самовозвеличения или для наслаждения себя. Prabhupada said he is collecting obeisances and offering them to Krishna. Как сказал Шрила Прабхупада, учитель собирает поклоны и передает их Кришне. And therefore, he didn't like too much excess. Поэтому он не любит, чтобы был особый доступ. I was listening to a devotee recalling when Prabhupada was in Vrindavan in the last days in 1977. Я слышал недавно воспоминания преданного, который рассказывает о последних днях пребывания Прабхупады в Вриндаване в 1977 году. They were carrying Prabhupada around the temple on Parikrama. I think they took him into the Gurukul building also. Преданные несли Прабхупаду на паланкине вокруг здания храма, и также, видимо, Гурукулы. And they were chanting again and again, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 again and again. И преданные снова и снова пели Джай Прабхупад, Джай Прабхупад, Прабхупад. And Prabhupada said, what is that? Stop that. И Прабхупад сказал, что это такое? Прекратите это. No, chant Hare Krishna. Пойте Харе Кришна. So like that, okay, one, two times he permitted, but constantly like that, he didn't like, keep the focus on Krishna. Он решал, может быть, один-два раза спеть Джай Прабхупад, Прабхупад, но не больше. А так он хотел, чтобы преданные сосредотачивали свое внимание на Кришне. So here we see Sanatana Goswami, also very humble. Здесь мы видим также, что Санатана Госвами проявляет очень сильное смирение. And he also, he felt uncomfortable with
Lord Chaitanya praising him, embracing him. И, конечно, ему очень некомфортно от того, что Господь Чайтанья прославляет его, обнимает его. He prefer a chastisement from the Lord. Он бы предпочел, если бы Господь его ругал. That's why he said that when he heard the Lord Chaitanya chastising Jagadananda, he said that Jagadananda, he is drinking the nectar of affectionate relationships. Как мы читали сегодня, что, услышав, что Господь Чайтанья ругает Джагананду, он сказал: о, Джагананда пьет нектар жестких слов Господа. But this praise is like a bitter juice. А вот это вот прославление подобно просто горькому соку. Of course, Jagadananda was definitely a very intimate associate of the Lord. Несомненно, на самом деле, Джагананда был очень близким спутником Господа. He was an incarnation of Satyabhama. Он является воплощением Сатьябамы. And Satyabhama and Krishna had a very contrary relationship. И у Сатьябхамы с Кришной очень интересные такие противоречивые отношения, противостояния. Satyabhama used to, argue with Krishna. Сатьябхама часто спорит с Кришной. And of course, Krishna also enjoyed that. И, конечно же, Кришна этим тоже наслаждается. Whereas Rukmini was a very submissive wife. В то время как Рукмини, она такая очень покорная жена. Very humble, very submissive. Очень смиренная, очень послушная. But Krishna enjoyed both types of relationships. Но Кришна наслаждается и теми, и другими взаимоотношениями. And once he tried to agitate Rukmini. Однажды он даже пытался специально завести Рукмини. You're still young and beautiful. Why you married a useless fellow like me? Он сказал: ты все еще молодая и прекрасна. Почему вообще ты вышла замуж за такого бесполезного человека, как я? Better before it's too late, you find another husband. Лучше, пока еще не слишком поздно, найди себе другого мужа. If it would be Satyabhama, there would have been a fight. Если бы на месте Рукмини была Сатьябхама, и она услышала такое, тут же началась бы большая битва. But Rukmini, she couldn't bear it. She fainted. А Рукмини просто не могла это вынести, она тут же потеряла сознание. And Krishna had to fan her and comfort her. И Кришне пришлось успокаивать ее и омахивать ее опахалом. But with Satyabhama, there would be quarrels. Если бы это была Сатьябхама, там была бы ссора. So Jagadananda, he had that same kind of relationship with the Lord. Вот у Джагадананды были такие же отношения с Господом, как у Сатьябхамы. And he actually went to school with Lord Chaitanya, Nimai. На самом деле Джагадананда ходил в одну школу вместе с Нимаем, Господом Чайтаньей. And they used to quarrel in the classroom. И они там ругались прямо на занятиях. They used to flick ink on one another. Фликинг? Flick. Они так стукали друг друга. And actually, Jagadananda wrote a book called Prema Vivarta, which means a love, but in this contrary, quarrelsome relationship. Впоследствии Джагананда написал книгу, которая называется «Према Виварта». Это переводится как «любовь в своей противоречивой форме конфликтов». It's described in Chaitanya Charitamrita how he once
prepared a earthen pot full of scented sandalwood oil. В Тайне Чаритамрите рассказывает о том, как однажды Джигананда Пандит принес для Господа Чайтаньи большой глиняный горшок, наполненный ароматизированным сандаловым маслом. And he brought it to the Lord's residence. I think he brought it all the way from Bengal. He brought it to the Lord. Я помню, он этот горшок нес всю дорогу из Бенгалии To Puri. до Пури. And he gave it to Govinda, the Lord's servant. И он дал этот горшок Говинде, слуге Господа. And he said, please rub this oil on the Lord's head. И он сказал, пожалуйста, наноси это масло на лоб Господа. You know, it will help to lower his blood pressure. Это поможет ему понижать его давление. Interesting, actually, Prabhupada, when he had massage, he had his servants rub the sandalwood oil on his head. Кстати, интересно, когда Шрила Прабхупада принимал массаж, он как раз просил своего слугу наносить ему на лоб сандаловое масло. And on the rest of his body, mustard oil. А на остальную часть его тела горчичное масло. Which warms the body, and then he would take a cold bath after, so it's very refreshing. Горчичное масло нагревает тело, и затем, когда он после этого принимает холодное омовение, то тело освежается очень хорошо. But anyway, Lord Chaitanya, he didn't appreciate this offer. Но Господь Чайтанья не оценил этого подношения. He said, people will criticize me, they'll call me a bogus sannyasi. Господь Чайтанья сказал, люди будут меня критиковать, они меня назовут саньяси-обманщиком. Who keeps women, you know, because sandalwood very fragrant. Который держит женщин, потому что сандаловое масло очень ароматное, привлекательное. So he said to give the oil back to Jagadananda and tell him to take it to the Jagannath temple, and there it can be burned in the lamps. You know, they didn't have electricity those days, so they had these nice lamps, and they burn oil and have a wick flame. И Господь Чайтанья сказал Говинде, пожалуйста, отдай этот горшок Джагадананде и попроси, чтобы он отнес его в храм Джаганнатхи. И пусть там это масло используют для светильников. В то время в храме Джаганнатхи не было электричества, поэтому храм освещался такими вот светильниками на сандаловом масле. So Govinda gave the jug back to Jagannatha with those instructions. И Говинда передал горшок Джагананде вот с этим вот наставлением. Jagannatha, he kept silent, and he kept the jug of oil for some time, but again he came. Again he asked Govinda, he gave it to Govinda, please offer this to the Lord. Джагананда промолчал в ответ, но через какое-то время он снова пришел к Говинде с этим горшком и снова сказал ему, пожалуйста, передай его Господу. Again the Lord refused and it gave the same instruction. И опять Господь отказался и дал такое же наставление. So again Govinda gave the jug back to Jagadananda. И опять Говинда отдал горшок с маслом обратно Джагадананде, Telling him to give it to the Jagannath temple. попросив его отнести в храм Джаганнатхи для светильников. This time Jagadananda took the pot of oil and smashed it in the courtyard. И так в этот раз Джагадананда взял этот горшок и разбил его прямо тут во дворе. And he said, I didn't bring any oil here. Сказал, я вообще не приносил никакого масла. Then he went to his room and he locked the door. Затем он пошел к себе в комнату и запер дверь изнутри. And lay down. И лег на кровать. And for 2 days didn't come out of his room. И 2 дня он просто не выходил из своей комнаты. So Lord Chaitanya, he began to worry. He was concerned about Jagadananda. И Господь Чайтанья начал беспокоиться о Джагадананде. So after a couple of days, he actually went to
Jagadananda's door and he knocked on it. И через пару дней Господь Чайтанья сам пришел к дому Джаганананды и начал стучать в его дверь. And he said, "Get up, Jagadananda, get up. Please, I want you to cook for me today." И он сказал: вставай, Джаганананда, вставай, я хочу, чтобы ты приготовил для меня просад сегодня. So then Jagadananda got up and took bath. Тогда Джаганананда поднялся и принял омовение. And he cooked a wonderful offering for the Lord. И приготовил замечательное подношение для Господа. Then, when Govinda was going to serve the Lord, Lord asked Jagadananda, please come and sit and take prasadam with me. И затем, когда Говинда собрался разложить этот просад для Господа, Господь Чайтанья сказал: Джагананда, пожалуйста, иди и прими этот просад вместе с нами. And Jagadananda said, no, my Lord, you eat first, I'll take later. Джагананда ответил: нет, нет, мой Господь, сначала съешь ты, а я поем позже. So after taking prasadam, then Lord sent Govinda to check, is that Jagadananda taking prasadam? И после того, как Господь поел, он спросил у Говинда: ну как, Джагананда поел просад? And Govinda asked Jagadananda. Jagadananda said, I'm going to feed Ramai, two devotees, Ramai and one other, Nandai and Ramai, I think, who helped him to cook. And he said, after then I will take. И Говинда спросил об этом у Джагананды. Джагананда ответил: ну, я сейчас сначала угощу Рамая и Нандая, это два преданных, которые помогали ему готовить, а затем я уже сам поем. And Govinda told the Lord, and then after some time, the Lord asked him, please check again. И через какое-то время Господь спросил Говинду: пожалуйста, проверь еще раз. And finally, he saw the Jagadananda taking prasadam and told the Lord. Then the Lord finally he took rest, because usually he took rest after lunch. So finally took rest when he. И только когда Говинда сказал Господу, что да, он увидел, что Джагананда ест, Господь пошел отдыхать, хотя обычно он ложился отдохнуть всегда сразу после просада. And the Lord also complimented Jagadananda. He said that when you're angry and you cook, the taste is even better. И Господь тогда прославил Джагананду. Он сказал: когда ты готовишь в гневном настроении, то получается еще вкуснее. Another time, you know, Lord Chaitanya, when he lived in the Gambhira in Puri, in the night he would experience ecstatic symptoms and he would grind his head against the wall and he would grind his body on the floor. He lay down on the bare floor. Есть еще другая история, когда Господь Чайтанья жил в Гамбхире, то по ночам он, испытывая острую разлуку с Кришной, бил своей головой об стены и ложился просто на голый пол. And the devotees felt great pain that you know, the stone floor is cold in the night, you know, especially in the winter, and the Lord is just lying there, painful for his bones. И преданных это очень беспокоило, что Господь ложится на пол, а пол холодный, особенно зимой, и это очень неудобно для его тела. So Jagadananda, he made a nice mattress and pillow. И Джагананда изготовил своими руками очень удобный матрас и подушку. And asked Govinda to offer it to the Lord. И попросил Говинду предложить это Господу. And again, the Lord became angry. What is this? И опять Господь разгневался. Что это такое? Why don't you keep a big bedstead for me to sleep on? Может, ты для меня еще роскошную кровать предложишь? People will criticize me. Люди будут меня критиковать. So Govinda gave back the mattress and pillow to Jagadananda. И Говинда отдал этот матрас и подушку Джагананде.
Of course, Jagannatha wasn't happy, but what could he do? Джигананда, конечно, не был этим доволен, но что он мог поделать? But actually, devotees, they wanted to do something for the Lord. Но преданные хотели сделать что-то для Господа. So Swarup Damodar, he got some of the Lord's old cloth, and he got some dry banana leaves, and with his nails, he cut them up into small pieces, and he stuffed them inside the old cloth, and in this way he made a very sort of simple mattress and pillow. Срупа Дамодара Госвами, он взял старую одежду Господа и взял банановые листья, своими ногтями их разделил на полосочки, и этими полосочками набил эту старую одежду, и так изготовил некую постель. So finally he persuaded Lord Chaitanya to accept this simple bedding. В конце концов, они заставили Господа Чайтанью, чтобы он все-таки хотя бы такой вариант постели использовал. So devotees were very happy that Lord, at least he has accepted some very simple bedding. He won't sleep on the bare floor. И преданные были очень счастливы, что Господь все-таки будет использовать эту постель и не будет спать на голом полу. So like that, Lord Chaitanya and Jagannatha had that kind of quarrelsome relationship. Вот таким образом у Господа Чайтани, Джигананда Пандита были вот такие конфликтные взаимоотношения. Obviously, you know, he's an eternal associate of the Lord, so he's a very intimate associate of the Lord. Разумеется, он вечный спутник Господа, очень близкий его спутник. But here we see Lord is chastising him severely, calling him Jaga, calling him just a new boy. Но здесь мы видим, Господь его сурово ругает, называя его Джага, мальчишкой, новичком. But this is just a rasa, particular rasa. Это просто такая раса у них. These personalities are all highly advanced devotees. Все эти личности очень высоко продвинутые, преданные. But yet, you know, there is a certain etiquette to be observed. Но, несомненно, есть некоторый этикет, который необходимо соблюдать. And Sanatan was he was you know, senior person. He was a previously minister, chief minister. He was very learned person, and he was also a highly advanced devotee. Санатана был человеком старшего возраста, больше того, в прошлом он был главным министром царя, он был человеком очень образованным, очень духовно продвинутым, несомненно. And Lord established Sanatan and Rupa Goswami as great authorities in Krishna consciousness. И Господь хотел утвердить, что Рупа и Санатана Госвами являются великими авторитетами в сознании Кришны. Therefore, he also wanted that Jagadananda should, you know, show Sanatana Goswami respect. Поэтому он хотел, чтобы Джагадананда Пандит выказывал должное почтение Санатане Госвами. And you know, he was giving Sanatana personal instruction, Lord Chaitanya. И Господь Чайтанья дал Санатане личные наставления. So he didn't want Jagadananda coming in between and also giving his opinion. И он не хотел, чтобы между ними становился Джагадананда и также высказывал еще и свое мнение. So like that, he's putting Jagadananda in his place here. Вот поэтому он выразил такое отношение к Джагадананде здесь. And he's also explaining, you know, to Sanatana that he greatly valued his association. И также он сказал Санатане, что он очень ценит его общество. And that he saw Sanatana's body as transcendental, as spiritual, because he was fully absorbed in Krishna's service. И что он рассматривает тело Санатаны как духовное, потому что он полностью занимает себя служением Кришне. So the devotee himself, of course, he may think of his body as contaminated. Сам преданный, разумеется, может считать свое тело оскверненным. And it should have a humble attitude. Но преданный должен находиться в смиренном сознании.
That's why Prabhupada's quoted this song of Bhaktivinoda Thakur in the purport here. Поэтому Шрила Прабхупада цитирует здесь комментарии песни Бхактивинода Такура. One shouldn't be thinking, I'm a Vaishnava, I should have respect for others, I'll give them the remnants of my food. Человек не должен считать себя вайшнавом, требовать почтения от других, раздавать остатки своей пищи. Rather, a devotee must have the humble attitude. Нет, вместо этого у преданного должно быть смиренное умонастроение. But others who are looking at the devotee, they should consider the devotee's body to be spiritual and they should show respect to the devotee. Но те другие преданные, которые смотрят на преданного, они должны выражать ему почтение, они должны считать его тело духовным. So next verse. Так, следующий текст. Prakrita hoile hatomar vapunari upekshite bhadrabadu vastugyana nahika prakrite. Even if your body were material, I still could not neglect it, for the material body should be considered neither good nor bad. Даже если твое тело было бы материальным, и тогда я не стал бы им гнушаться, ибо материальное тело не следует считать ни плохим, ни хорошим. Purport Sri Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, since you're a Vaishnava, your body is spiritual, not material. Комментарий. Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами, поскольку ты вайшнав, твое тело духовно, а не материально. Therefore, you should not consider your body to be subjected to superior or inferior qualities. Поэтому к нему не приложимы понятия о плохом или хорошем. Therefore, even if your body were material, a sannyasi should see no distinction between a good body and a bad body. Более того, я саньяси. Поэтому даже если бы твое тело было материальным, саньяси не полагается видеть различия между хорошим телом и плохим телом. Okay, so Hare Krishna. Харе Кришна. Any question today? Есть ли какие-то вопросы сегодня? Can I ask one question? Yeah. Я хочу задать вопрос. Why Lord Chaitanya, he cured the body disease of Sanatana Goswami only after a long time. He could do it immediately when he just met him for the first time, but he continuously tried to embrace him, but Sanatana still was ill. Why he did it for such a long time? Я задал вопрос, почему Господь Чайтанья не излечил Санатану сразу. В конце концов, мы знаем, он излечит его тело, но на протяжении долгого времени он обнимал его больное тело, при этом, так сказать, не сделав это сразу, хотя мог, несомненно, заставляя Санатану мучиться. By this giving Sanatana this disturbance in the mind. That is my question. Well, I guess so he could give these instructions here. Почему он это сделал? Я полагаю, для того, чтобы раздать вот эти вот наставления, которые мы читаем. Yeah, that even if a devotee's body is, if it's diseased or in some way deformed, one should not think badly of the devotee or that he's suffering from karma or something like that. Для того, что если у преданного тело больное или деформированное, мы тем не менее не позволяли себе думать, что это преданный страдает от какой-то материальной кармы. Devotee's body is always spiritual. He's always engaging in devotional service of the Lord. Тело преданного всегда духовно и всегда занято служением Господа. And anyway, in the material world, everyone's body grows old and unattractive in due course. В любом случае, тело преданного неизбежно постареет в материальном мире и станет непривлекательным в течение времени. So we all have to tolerate that. Поэтому мы должны терпеть это. And we should always see a devotee as a spiritual servant of Krishna, and his body is also
spiritual. Мы все должны смотреть преданных как на духовных представителей Кришны и, соответственно, их тела видеть тоже как духовные. Not that we're trying to, always, have super bodies and obsessed with trying to make the material body look beautiful and perfect. Не то, что у нас будут такие супертела, и мы должны быть поглощены желанием сделать наше материальное тело очень красивым, очень сильным. Of course, Prabhupada did show by example one should try to maintain the body in a good condition for the sake of service to Krishna. Разумеется, Шрила Прабхупада показал на своем собственном примере, что мы должны стремиться поддерживать тело в хорошем состоянии для лучшего служения Кришне. Actually, I was listening to some memories of Prabhupada spoken by Brahmananda Maharaj. Я читал воспоминания о Шриле Прабхупаде, которые дал Брахмананда Махарадж. And the Prabhupada, once in New York, he had a stroke. Однажды в Нью-Йорке у Шрилы Прабхупады случился удар. Some kind of holiday weekend. It was very difficult to find a doctor. Это были выходные дни, и очень сложно было найти какого-то доктора. And they finally managed to get some kind of a strange doctor. И они в итоге нашли какого-то странноватого врача. He came and his behavior was strange. I can't remember all the details. Этот врач пришел и действительно вел себя как-то странно, не помню уже всех подробностей. But then after seeing Prabhupada, he was in the next room talking to Brahmananda. Но после того, как он осмотрел Прабхупаду, в соседней комнате он говорил с Брахманандой, этот врач. And he said, actually he said this Swamiji, he should go for a walk every day. И доктор сказал Брахмананде, с вами же должен ходить на прогулку каждый день. The stroke had slightly paralyzed one side of Prabhupada's body. Этот удар тогда слегка парализовал одну сторону тела Прабхупады. So Prabhupada, he heard what the doctor said to Brahmananda. Шрила Прабхупада услышал то, что сказал этот врач Брахмананде. And from that day, every day he would go for morning walk. И с этого дня каждый день он начал ходить на утреннюю прогулку. And those symptoms of paralysis, they also went away. И эти симптомы паралича вскоре ушли. So yeah, for maintaining the body fit for spiritual life, Prabhupada, he took morning walk every day, and he also took massage every day. Итак, Прабхупада стремился поддерживать свое тело в здоровом состоянии для служения. Он каждый день ходил на утреннюю прогулку и каждый день принимал массаж. We were once walking in a park in Delhi with Srila Prabhupada. Мы однажды гуляли по парку в Дели со Шрилой Прабхупадой. And there was a man standing on his head doing a yoga asana. И увидели там человека, стоящего на голове. Это были йога-асаны. And one of the devotees started to laugh. И один из преданных начал смеяться над ним. And Prabhupada said, "Don't laugh." He said, "This makes the body fit for spiritual life." И Прабхупада сказал, нет, не смейся. Эти упражнения делают тело пригодным для духовной жизни. So yeah, he himself took some exercise, and he recommended devotees to take some exercise, but not excessive. Так Шрила Прабхупада сам делал некоторые упражнения и рекомендовал преданным заниматься какими-то упражнениями, но не чрезмерно. А did Шрила Прабхупада ever did some yoga exercises? No, not yoga exercise. Some exercise, I mean walking. Я спросил Гуру Махараджа, а не слышали ли, что Прабхупада когда-нибудь какие-то упражнения йоги сделал? Он сказал, нет, это были не упражнения йоги, это были утренние прогулки. There are two more questions. One question is from Anantarup Prabhu.
Как правильно доносить до старших преданных, очень старших преданных, информацию, если она очень важная, срочная, полезная, связана с их здоровьем и безопасностью. И делать это так, чтобы это не казалось, что это указание. Как во времена Прабхупады преданные общались с ним в таких ситуациях. How can we give some information to the senior devotees, who are really senior to us? Some information which is really important and is urgent and will be helpful for this devotee. This information is connected with their health and safety, and how to do it so that it will not give impression that we are giving instructions to these devotees. How in Prabhupada's times devotees did such things in such situations? Well, I think it depends exactly on your relationship with the person concerned. Ну, я думаю, это также зависит от конкретных ваших отношений с тем человеком, о котором вы говорите. I mean, in some cases, you may be able to speak to them in a humble way, or in other cases, maybe you write it down in a humble way. Может, вы к этому преданному обратитесь смиренным образом или даже напишите какое-то смиренное письмо. Or else, you know, if you find it too difficult, maybe via somebody more senior who knows that devotee well. И если вам сложно это сделать, может быть, найдите кого-то более старшего преданного, который знает хорошо этого преданного, которому вы хотите помочь. Then, next. Матаджи Кришна-лила написала, что есть вопрос. Пожалуйста, да, включите микрофон и скажите ваш вопрос. Hi Krishna Gurmat. I'm wondering when you were talking about the Shishastakam verse, the third verse, about the Trinada Pisanechana. Sometimes we hear it's Iva and sometimes Api. Are they interchangeable, the words? В этом знаменитом стихе Шикшаштаке, Тринада Аписуничина, иногда мы произносим Аписуничина, да, Аписахиш, да, Эвасахишна. Вот вообще это взаимозаменяемые слова, почему и так преданные произносят? Или Апи, или Эва. I think so. Да, скорее всего, это взаимозаменяемые слова, сходные по смыслу. But recently I heard Prabhupada quoted Eva. Но я недавно слышал запись Прабхупады, где он произносит Ива. Api is there anyway. Trinad Api Sunichena Taror Eva Sahishnuna. He said like. Апи Сунична Тарор Эва Сахишнуна. То есть там есть и Апи, и Ива. But sometimes you hear Trinad Api Sunichena Taror Api Sahishnuna, right? Но иногда преданные произносят также Тринада Апи Сунична Тарор Апи Сахишнуна. И так, и так. Meaning is the same. Похоже, смысл тот же. Камалкара Прабху поднимает руку. Харе Кришна. Слышно, да? Да-да. Харе Кришна. Dear Guru Maharaj, thank you so much for your wonderful lecture. Please tell us what you think about the fact that English has not accidentally become the most important language in the world. You already know so many languages, so please tell us how much English is richer and more correct than many other languages. Even Bhaktivinoda Thakur also introduced the teaching of English in Orissa. Please review all language you know, and please tell us how to learn language, by what the method. Thank you very much. Приведите сами свой вопрос, это очень долго. Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам за столь замечательную лекцию. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете о том факте, что английский язык не случайно стал
таким важным языком во всем мире. Вы уже знаете так много языков, поэтому, пожалуйста, расскажите нам о том, насколько английский язык более богатый и более правильный, чем многие другие языки. Даже Бхактивинода Тхакур как-то в свое время внедрил изучение английского в Арисе. Пожалуйста, сделайте такой обзор всех языков, которые вы знаете. И, пожалуйста, расскажите нам, как надо изучать языки, какой метод. Большое спасибо. Well, I don't think English is especially richer or superior than other languages like Russian or French, or definitely it's not more rich than Bengali. Я не думаю, что английский язык более богатый или какой-то более правильный, чем другие языки, например, русский или французский, и уж точно он не более богатый, чем Бенгалия. Just happened to be the British expanded their empire very widely. Просто так получилось, что британцы свою империю очень широко распространили в этом мире. And of course, India was under British rule for some centuries. И Индия находилась под британским владычеством несколько веков. So therefore, it just became a kind of international language. Вот именно поэтому английский стал таким всемирным языком. And useful, therefore, for communication between people who spoke other languages. Поэтому его удобно использовать для общения друг с другом людям, которые пользуются разными языками. So, you know, Bhaktivinoda lived during the British rule, no doubt, and he also was a government officer. So, you know, no doubt he encouraged the study of English as well as local languages, because English could be used for communicating between even different states of India. Бхактивинода Тхакур жил во времена британского управления Индии, был государственным чиновником, поэтому, несомненно, он придерживался этого английского языка и говорил, что его нужно использовать. И, кроме этого, это удобно для общения даже, например, людей из разных штатов Индии. Even today, I mean, well, Hindi is not such an old language. Hindi is a kind of mixed up language. A lot of Parsi, Urdu words, Mohammedan type words in it, and there's no real ancient tradition of Hindi literature. Хинди – это не такой уж древний язык. Язык более современный, в котором смешано много разных слов, там из парси, какие-то мусульманские слова, урду, такой намешанный язык, и, собственно, не существует какой-то старинной литературы на хинди. The kind of mixture of, you know, different languages like Bridge Basa and Maithili and Avadi and this Marwari Rajasthani language, you know. So most of the old devotional songs of North India are written in those languages, like Mirabai wrote in the Rajasthani language, the Surdas wrote in Bridge Basa, that this Vidyapati wrote in Maithili, like that. Такая смесь языков бриджбаша, майтхили, раджастани языка, на котором говорят в Раджпуре. И фактически поэзия классическая расписалась на этих языках. Мирабай и другие поэты писали на вот одном из этих древних языков, которые были названы. So during the British period, Hindi wasn't like a common language even for North India. It was English was a common language even used between
states like Orissa and Bengal and South India like that. И во времена британского владычества хинди не был настолько распространен. Именно английский использовался для общения между людьми разных штатов, то есть и Орисы, и Бенгалии, и And других. even today, Hindi is not popular in South India. На самом деле, до нынешнего дня хинди не очень популярен в Южной Индии. They prefer to use English as a common language. Они предпочитают английский как язык такой для межнационального общения. Although officially, since independence, Hindi is considered the national language. Хотя официально с момента провозглашения независимости хинди считается общенациональным языком. But anyway, I think it's just a practical, you know, just a practical. It's just practical that people use English as a common language because it's been spread so widely, but it's not especially, you know, superior to other languages. Так что я думаю, что просто вопрос практичности, то, что люди используют английский, потому что английский очень широко распространен, но это не является следствием превосходства английского языка. Bengali is a much sweeter and in terms of, you know, spiritual vocabulary, it's a much richer language. Бенгали намного более сладкий язык, и в отношении духовной терминологии он намного более богат. So, you know, I'm not going to give a lecture on languages here. Но, впрочем, я не планировал здесь читать лекцию по языкам. But learning language, it's hard work, and the main thing, you have to use the language, otherwise you forget it. Но изучение языка – это тяжелый труд, и главное, вы должны его использовать, иначе вы быстро его забудете. Some people, you know, have some inclination for it, and some people don't. Просто у некоторых людей есть склонность к изучению языков, а у некоторых нет. So Prabhupada did, I think Prabhupada said, or not, maybe not Prabhupada, somebody else said that, do you remember, Angira, Gauranga, that in the future people will learn Bengali just to read Chaitanya Charitamrita? Это известные слова то ли Прабхупады, то ли кого-то из его предшественников, что в будущем, Бхактиведанта Сарасвати, Бхактиведанта Сарасвати сказал, что в будущем люди будут учить Бенгали только для того, чтобы читать подлинники Чайтаньи Чаритамрита. Okay. So thank you today. Спасибо вам за ваше сегодняшнее участие. Харе Кришна. Харе Кришна. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Shrila Prabhupade ki Jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo.